Assalamu alaikum everyone. Welcome back to new lesson. Today we have a class on RC. So let's get started. It would be expected that এটা প্রত্যাশিত যে a novel by a figure as prominent as W.E.B. Du Bois would attract the attention of literary critics. It would be expected that এটা প্রত্যাশিত যে a novel by a figure as prominent as W.E.B. Du Bois would attract the attention of literary critics. এটি প্রত্যাশিত যে ডব্লিউ.ই.বি. ডু বায়োসের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি উপন্যাস সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। Additionally, when the novel subtly engages the issue of race, অতিরিক্তভাবে যখন উপন্যাসটি বর্ণের ইস্যুটিকে সূক্ষ্মভাবে জড়িত করে, as Du Bois the Quest of Silver Fleece does, যেমন Du Bois the Quest of Silver Fleece-তে করে। মানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এই যে উপন্যাস দ্য কুইস্ট অফ সিলভার ফ্লিসি, এটারে আমার ইস্যু অফ রেসটা সাটলি মানে খুব সূক্ষ্মভাবে আনা হয়েছে। ইট উড বি এ সারপ্রাইজ নট টু এনকাউন্টার অ্যান অ্যাবান্ডেন্স অফ স্কলারি ওয়ার্ক অ্যাবাউট দ্য টেস্ক। তখন সেই পাঠ্য ইট উড বি এ সারপ্রাইজ, এটা আশ্চর্যজনক হবে not to encounter আমার বিবেচনায় না not to encounter an abundance of scholarly work about the text। এই টেক্সটের যে প্রাচুর্যতা যেটা বলা হয়, সেই পাঠ্য প্রচুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজের সম্মুখীন না হওয়া, তখন সেই পাঠ্য সম্পর্কে প্রচুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজের সম্মুখীন না হওয়া আশ্চর্যজনক হবে। It would be a surprise not to encounter an abundance of scholarly work about the text. But though valuable scholarship examined Du Bois' political and historical thought, his novel have received scant attention. But though valuable, but কিন্তু the valuable scholarship has examined Du Bois' political and historical thought, কিন্তু যদিও মূল্যবান স্কলারশিপ ডুবয়েসের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক চিন্তাকে পরীক্ষা করেছে, বাট দ্য ভ্যালুয়েবল স্কলারশিপ হ্যাভ এক্সামিন ডু বয়েস পলিটিক্যাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল থটস, কিন্তু যদিও মূল্যবান স্কলারশিপ ডু বয়েসের রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক চিন্তাকে পরীক্ষা করেছে, হিজ নভেলস হ্যাভ রিসিভড স্ক্যান অ্যাটেনশন, তার উপন্যাসগুলো খুব কম মনোযোগ পেয়েছে। Perhaps Du Bois the novelist must wait his turn behind Du Bois the philosopher, historian and editor. Perhaps সম্ভবত Du Bois the novelist must wait his turn behind Du Bois the philosopher, historian and editor. কিন্তু যদিও মূল্যবান সম্ভবত ঔপন্যাসিক ডু বায়োস দার্শনিক সম্ভবত ঔপন্যাসিক ডু বায়োস দার্শনিক ইতিহাস এবং সম্পাদক ডু বায়োসকে পেছনে তার পালা অপেক্ষা করতে হবে বলছে। বাট দ্য ভ্যালুয়েবল পারহ্যাপস ডু বায়োস দ্য নোবেল মাস্ট ওয়েট হিজ টার্ন বিহাইন্ড ডু বায়োস দ্য ফিলসফার, হিস্টোরিয়ান অ্যান্ড এডিটর। তাহলে ডু বায়োসের যেটা ফিলসফার হিসেবে বা হিস্টোরিয়ান বা এডিটর হিসেবে যে ডু বয়েসের যেই আমার কি আছে খ্যাতি আছে বা স্বীকৃতি আছে, সেটা থেকে আমার নভেলিস্ট হিসেবে ডু বয়েসের যে পরিচিতি আছে সেটা পেছনে রাখবে বা মানে বা সেটার খ্যাতি বা স্বীকৃতি সেটা পেছনে। পারহ্যাপস ডু বয়েস দ্য নভেলিস্ট মাস্ট ওয়েট হিজ টার্ন behind Du Bois the philosopher, historian and editor। সম্ভবত ঔপন্যাসিক ডু বায়োস দার্শনিক ইতিহাস এবং সম্পাদকের পেছনে তার পালা অপেক্ষা করতে হবে। বাট হোয়াট ইফ দ্য ট্রু লাইজ এলসহোয়ার, বাট হোয়াট ইফ দ্য ট্রুথ লাইজ এলসহোয়ার, কিন্তু সত্য যদি অন্যত্র মিথ্যা হয়। বাট হোয়াট ইফ দ্য ট্রুথ লাইজ এলসহোয়ার,
বাট কিন্তু হোয়াট ইফ দ্য ট্রুথ লাইস হয়, কিন্তু সত্য যদি অন্যত্র মিথ্যা হয়। বাট ইফ দ্য ট্রুথ হোয়াট ইফ দ্য ট্রুথ লাইস হয়, কিন্তু সত্য যদি অন্যত্র মিথ্যা হয়। হোয়াট ইফ হিজ নভেলস ডু নট স্পিক টু কারেন্ট কনসার্ন, তার উপন্যাসগুলো যদি বর্তমান উদ্বেগের সাথে কথা না বলে তবে কি হবে। আচ্ছা, বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্যান বি ইনফার্ড ফ্রম দ্য প্যাসেজ রিগার্ডিং ডুবায়স দ্য কুইস্ট অফ দ্য সিলভার ফ্লিস। মানে এটা কুইস্ট মানে হচ্ছে আমরা জানি সেটা অনুসন্ধান। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্যান বি ইনফার্ড ফ্রম দ্য প্যাসেজ রিগার্ডিং ডুবায়স দ্য কুইস্ট অফ দ্য সিলভার ফ্লিসি। ডুবায়সের দ্য কুইস্ট অফ দ্য সিলভার ফ্লিসি সম্পর্কিত, হ্যাঁ, অনুচ্ছেদ থেকে নিচের কোনটি অনুমান করা যায়। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্যান বি ইনফার্ড ফ্রম দ্য প্যাসেজ রিগার্ডিং ডুবায়স দ্য কুইস্ট অফ দি সিলভার ফ্লিসি। ডুবায়সের দি কুইস্ট অফ সিলভার ফ্লিসি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ থেকে নিচের কোনটি অনুমান করা যায় বা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। ডুবায়স which of the link can be inferred from the passage regarding Dubai the quest of silver Dubai the quest of silver সম্পর্কে নিচে কোনটি অনুমান করা যায়। A. The lack of attention devoted to the quest of the silver fleece can be attributed to the fact that it was Dubai's first novel. The quest of silver fleece প্রতি নিবেদিত মনোযোগের অভাবকে দায়ী করা যেতে পারে যে এটি ছিল ডুবয়েসের প্রথম উপন্যাস। দ্য ল্যাক অফ অ্যাটেনশন ডিভোটেড টু দ্য কুইস্ট অফ দ্য সিলভার ফ্লিসি ক্যান বি অ্যাট্রিবিউটেড টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইট ওয়াজ ডুবয়েস ফার্স্ট নভেল। দ্য কুইস্ট অফ সিলভার ফ্লিসের প্রতি নিবেদিত মনোযোগের অভাবকে দায়ী করা যেতে পারে। যে এটি ছিল ডুবয়েসের প্রথম উপন্যাস। The lack of attention devoted to the quest of can be attributed মানে attribute মানে কোনো ব্যক্তির বা বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণ। তাহলে আমার the quest of silver fleece the lack of attention devoted to the quest of silver fleece সিলভার ফ্লিসিতে আমার ল্যাক অফ অ্যাটেনশন খুব কম মনোযোগে নিবেদিত হয়েছিল। ক্যান বি অ্যাট্রিবিউট যেটা আমার একটা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে টু দ্য ফ্যাক্ট এই ঘটনাকে দ্যাট ইট ওয়াজ ডুবায়স ফার্স্ট মানে এটা হচ্ছে ডুবায়সের প্রথম নভেল। অ্যামং ডুবায়স নভেল দ্য কুইস্ট অফ সিলভার ফ্লিসি ইজ আনইউজুয়াল ইন দ্য in that it has received scant attention from scholars. Among Dubai's novelists, ডুবয়েসের উপন্যাসগুলোর মধ্যে দ্য কুইস্ট অফ সিলভার ফ্লিসি ইজ আনইউজুয়াল। অ্যামং ডুবয়েসের উপন্যাসগুলোর মধ্যে দ্য কুইস্ট অফ সিলভার অফ দি সিলভার ফ্লিস ইজ আনইউজুয়াল এটা অস্বাভাবিক কারণ ইন দ্যাট ইট হ্যাজ রিসিভড স্ক্যান্ট অ্যাটেনশন এটি পণ্ডিতদের কাছ থেকে খুব কম মনোযোগ পেয়েছে। The Quest of Silver Fleece has at least one feature that typically would attract the attention of literary
scholars. The Quest of Silver Fleece. The Quest of Silver Fleece. Quest of Silver Fleece has at least one feature. এটা অন্তত একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে that যা typically would attract the attention of literary critics, যা সাধারণত সাহিত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। The Quest of Silver Fleece, given its subtle exploration of race, জাতিসংঘ তার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের কারণে, is probably the best novel written by Dubois, সম্ভবত ডুবয়েসের লেখা সেরা উপন্যাস। Much of the scholarly work that has focused on the Quest of Silver Fleece has been surprisingly critical of it. Much of the scholarly work that has focused on the Quest of Silver Fleece has been surprisingly critical of it. The Quest of Silver Fleece এর উপর দৃষ্টি নিবন্ধন করা বেশিরভাগ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ এটির আশ্চর্যজনকভাবে সমালোচনা করেছে। Much of the scholarly work that has focused on the Quest of the has been surprisingly critical. আচ্ছা, সমালোচনা না, Much of the scholarly work, বেশিরভাগ কি আছে আমার যে স্কলারি ওয়ার্ক আছে বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ, that has focused on the Quest of Silver Fleece, যেটা আমার Quest of Silver Fleece কে কি করছে, ফোকাস করছে, has been surprisingly, যেগুলো আমার কি হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অফ ইট, কারণ এগুলো আমার কি হচ্ছে সারপ্রাইজিংলি ক্রিটিক্যাল অফ ইট। আচ্ছা, has been surprisingly critical of it, আমার এটা surprisingly critical of it। আচ্ছা, in the fourth sentence, in the fourth sentence, perhaps in the fourth sentence, perhaps Dubois the novelist must wait his turn behind Dubois the philosopher, historian and editor. In the fourth sentence, 4 number sentence, perhaps Dubois in the fourth sentence, text in red আছে, red line আছে, red line কোনটা আছে এটা, perhaps Dubois the novelist must wait his turn behind Dubois the philosopher, historian and editor, suggesting that in the fourth sentence, 4 number sentence, the author of the passage is most likely suggested, কোনটা আমার পরামর্শ দিচ্ছে। এক নম্বর বলছে a, scholars will find that Dubois novel are more relevant to current concern
than in is his work as philosopher, historian and editor. পণ্ডিতরা দেখতে পাবেন যে ডুবয়েসের উপন্যাসগুলি দার্শনিক, ইতিহাসবিদ এবং সম্পাদক হিসেবে তার কাজের চেয়ে বর্তমান উদ্বেগের সাথে বেশি প্রাসঙ্গিক। দুই নম্বর হচ্ছে more scholarly attention will be paid to Quest of the Silver Fleece than to the Dubious other novel. More scholarly attention will be paid to the Quest of Silver Fleece than to Dubious other novels. More scholarly attention will be paid to the Quest of the Silver Fleece than to Dubious other novels. Dubious-এর অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে The Quest of Silver Fleece than to Dubious other novels. Dubious-এর অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে সিলভার ফ্লিসের কুইস্টের দিকে বেশি পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হবে। মোর স্কলারি অ্যাটেনশন উইল বি পেইড টু দ্য কুইস্ট অফ দ্য সিলভার ফ্লিস দেন টু ডুবায়স আদার নোভেলস। ডুবায়স অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে সিলভার ফ্লিসের কোয়েস্টের প্রতি বেশি পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হবে। ডুবায়স novel will come to overshadow his work as philosopher, historian and editor. Durbus novels will come to overshadow his work as philosopher, historian and editor. Dubious-এর অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে Dubious-এর অন্যান্য উপন্যাস Dubious novel will come to overshadow his work as philosopher, historian. Dubious-এর অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে সিলভার ফ্লিসের কোয়েস্টের বেশি মনে হচ্ছে। এটা বারো করা হয় নাই। আচ্ছা, ডুবায়স নোবেল উইল কাম টু ওভারশ্যাডো করবে, ওভারশ্যাডো হিজ ওয়ার্ক এজ ফিলোসফার। নোবেল উইল কাম টু ওভারশ্যাডো হিজ ওয়ার্ক এজ, আচ্ছা এটা দেখি কি হয়। ওভারশ্যাডো, নোবেল কাম টু ওভারশ্যাডো his work as philosopher, historian and editor. Dubious novel may eventually attract greater scholarly interest than they have to date. Dubious novel may eventually attract greater scholarly interest than they have to date. Dubious novel may eventually attract greater scholarly interest than they have to date. Dubious-এর উপন্যাসগুলো শেষ পর্যন্ত তাদের তারিখের চেয়ে বেশি পণ্ডিতদের আগ্রহ আকর্ষণ করতে পারে। ডুবায়স novel may eventually attract greater scholarly interest than they have to date. ডুবায়সের উপন্যাসগুলো শেষ পর্যন্ত তাদের তারিখের চেয়ে বেশি পণ্ডিতদের আগ্রহ আকর্ষণ করতে পারে। ডুবায়স novel may attract greater scholarly interest than they have to date. It will be shown that Dubious' work as philosopher, historian and editor had an important influence on his work as novelist. এটা দেখানো হবে যে দার্শনিক, ইতিহাসবিদ এবং সম্পাদক হিসেবে ডুবায়সের কাজ ঔপন্যাসিক হিসেবে তার কাজের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। Which of the following best describes the central issue which of the following passage is concerned? কোনটা আমার which of the following best central issue মানে প্যাসেজের সেন্ট্রাল ইস্যুকে ভালোভাবে কোনটা সর্বোৎকৃষ্টভাবে কোনটা আমার বর্ণনা করে, হ্যাঁ সেটা আমি নির্ণয় করব। Which of the following best describes the central issue with which the passage is concerned? A. The perfection the perfectionariness of much of the critical work devoted to Dubious novels. The perfectionariness perfunctionariness
The perfunctoriness of much of the career devoted to Dubai's novel. Dubai's উপন্যাসগুলোতে নিবিষ্ট বেশিরভাগ সমালোচনাজনক কাজের নিঃসন্দেহ পারফাংশনারিনেস হচ্ছে much of the critical work devoted to Dubai's novel. The nature of the Dubai's engagement with the issue of race in the Quest of Silver Fleece. The Quest of Silver Fleece রেসের ইস্যুতে the nature of Dubai's engagement with the issue of race in the Quest of Silver Fleece. The Quest of Silver Fleece রেসের ইস্যুতে ডুবয়েস এর ব্যস্ততার প্রকৃতি. The nature of Dubai's engagement with the issue of race in the Quest of Silver Fleece. The Quest of Silver Fleece রেসের ইস্যুতে ডুবায়সের ব্যস্ততার এঙ্গেজমেন্ট মানে এটার সাথে সে সংযুক্ততা. হ্যাঁ, দ্য কুইস্ট অফ সিলভার ফ্লিসের রেসের ইস্যু ডুবায়সের আমার যে সংযুক্ততার যে আমার প্রকৃতি আছে সেটা বলছে. 3 নম্বর, whether Dubai's novels are of high quality and relevant to current concern. Dubai's উপন্যাসগুলো whether Dubai's novels are of high quality and relevant to current concern. Dubai's উপন্যাসগুলো উচ্চ মানের এবং বর্তমান উদ্যোগের সাথে প্রাসঙ্গিক কিনা. whether Dubai's novels are of high quality and relevant to current concern. ডুবায়সের উপন্যাসগুলি উচ্চ মানের এবং বর্তমান উদ্বেগের সাথে প্রাসঙ্গিক কিনা. দ্য রিলেশন ডুবাইসের উপন্যাসগুলো উচ্চমানের এবং বর্তমান উদ্বেগের সাথে প্রাসঙ্গিক কিনা. দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ডুবায়স ইজ দ্য নোবেলিস্ট অ্যান্ড ডুবায়স দ্য ফিলোসফার, হিস্টোরিয়ান অ্যান্ড এডিটর. ডুবায়স ঔপন্যাসিক এবং দার্শনিক ইতিহাসবিদ সম্পাদক ডুবায়সের মধ্যে সম্পর্ক. দ্য ডিগ্রি অফ কনসিডারেশন that has been given to Dubai's novels, including The Quest of Silver Fleece. The Quest of Silver Fleece সহ ডুবয়েসের উপন্যাসগুলোতে বিবেচনার ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে. The degree of consideration that has been given to Dubai's novel, including The Quest of Silver. The Quest of Silver Fleece সহ ডুবয়েসের উপন্যাসগুলোতে বিবেচনার ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে. It would be expected that a novel by a figure as prominent as W.E.B. Du Bois would attract the attention of literary critics. Additionally, when the novel subtly engages the issue of race as Du Bois' The Quest of Silver Fleece does, it would be a surprise not to encounter an abundance of scholarly work about the text, but though valuable scholarship has examined Du Bois for his political and historical thought, his novel have received scant attention. Perhaps Du Bois, the novelist, must wait his turn behind Du Bois, the philosopher, historian, editor. But what if the truth lies elsewhere? What if his novels do not speak to current concern? Which of the following can be inferred from the passage regarding Du Bois, The Quest of Silver Fleece? For this, we need to refer to the below part of passage. Which of the following can be inferred from the passage regarding the Quest of Silver Fleece? For this, we need to refer to the below part of passage. When the novel subtly engages the issue of race as Du Bois, The Quest of Silver Fleece does, yet it would be a surprise not to encounter an abundance of scholarly work about the text. If we have a look at the below options, only option C will match. Others are wrong because of the below mentioned reasons in red. The lack of attention devoted to The Quest of Silver Fleece can be attributed to the fact that it was Du Bois' first novel. No information on first novel from passage, hence incorrect. Among Du Bois' novels, The Quest of Silver Fleece is unusual in that it has received scant attention
from scholars. It says the opposite of what the author of passage is expecting. See above mentioned part of passage. মানে বলছে যে when the novel subtly engages the issue of race, uh, as Dubois, the Christopher does, it would be a surprise not to encounter an abundance of scholarly work. মানে not to encounter, it would be a surprise যদি এটা আমার ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক হবে, not to encounter যদি আমার এটা বিবেচনা না করা হয়, an abundance of scholarly work about the text. এই যে it would be a not to encounter an abundance of scholarly work, তো পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজের যে প্রাচুর্যটা আছে এই টেক্সটের মাধ্যমে যেটা বলা হয়েছে সেটা যদি আমি কি না বিবেচনা না করি তাহলে সেটা আমার কি হবে, আমার ইট উড বি এ সারপ্রাইজ। তাহলে এখানে অ্যাবাউট দি টেক্সট, এই যে প্যাসেজ আছে এই বা এই যে অ্যাবাউট দি টেক্সট, হ্যাঁ, এই যে কুইস্ট অফ সিলভার ফ্লিসির যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজগুলো যদি আমার বিবেচনা না করা হয় তাহলে সেটা আমার আশ্চর্যজনক হবে। তাহলে এখানে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজের অনেক বেশি সমারোহ আছে। আর স্ক্যান মানে হচ্ছে জিনিসটা কোনো ধরনের মানে অপ্রতুল, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে কি অ্যাবান্ডেন্স অফ স্কলারি ওয়ার্ক, ঠিক আছে। স্ক্যান অ্যাটেনশন মানে অপোজিট, ইট says the opposite of what the author of passage is expecting. See above mentioned part of passage has incorrect. The quest of silver fleece has at least one feature that typically would attract the attention of literary scholars. The quest of silver fleece has only one attention, has at least one feature. The quest of silver has at least one feature. Quest of silver fleece অন্তত একটা বৈশিষ্ট্য আছে, that typical যেটা কি হয়েছে নমুনা হিসেবে would attract the that typical যেটা সাধারণত would attract the attention of literary scholars, যেটা আমার লিটারারি স্কলার্সকে কি করে অ্যাট্রাক্ট করে। এই যে it would be as not to encounter, এই জায়গা থেকে বুঝি যে এই কাজ এই কথার সাথে একটা মিল আছে। এটা একটাই প্রয়োগ করে যে সাটলি এঙ্গেজেস দ্য ইস্যু অফ রেস, মানে খুব সূক্ষ্মভাবে তা যে ইস্যু অফ রেস যেটা বা এটা খুব সামান্য নেওয়া আছে, কিন্তু এটার লটস অফ স্কলারি ওয়ার্ক এখানে পাওয়া যায়। আচ্ছা, একটাই বৈশিষ্ট্য এটলিস্ট ওয়ান ফিচার, তাহলে এটা কারেক্ট। 3 নম্বর 4 নম্বর দ্য কুইস্ট অফ সিলভার ফ্লেসি given its subtle exploration of race. The quest of silver fleece, given its subtle exploration of race, is probably the best novel written by Dubois. The quest of silver, given its subtle exploration of race, is probably the best novel written by. No information on best novel from passage, hence incorrect. Much of the scholarly work that has focused on the quest of silver fleece has been surprisingly critical of it. No information of analysis of scholarly work of the novelist, hence incorrect. Much of the scholarly no information on analysis of scholarly work of the novelist, hence incorrect. তাহলে আমার এটা আনসার হবে সি। আনসার হবে আমার সি। As at least one typically would attract the attention of literary, is abundance of literary work, scholarly work. In the fourth sentence, the author of the passage is most likely suggesting that perhaps Dubois the novelist must wait his turn behind Dubois the philosopher, historian and editor. The text ended, perhaps Dubois the novelist must wait his turn behind Dubois the philosopher, historian and editor, seems to be said
in a sarcastic view. Seems to be said in a sarcastic view. So it should not make us believe that it should not make us believe that the novelist was also a philosopher, historian, and editor until otherwise explicitly stated. So it should not make us believe that the novelist was also a philosopher, historian, and editor until otherwise explicitly স্পষ্টভাবে আমরা এটা বিশ্বাস করব না যে আমার উপন্যাসিক একজন আমার দার্শনিক ওই ইতিহাসবিদ বা সম্পাদক যদি সেটা আমার স্পষ্টভাবে না বলা হয় until otherwise stated in the passage. Scholars will find that Dubai's novels are more relevant to current concern than in his work as philosopher, historian, and editor. Not sure if he is anything else apart from a novelist. Sure, his work has been evaluated by scholars, but that seems to be due to his way of writing as per passage and his actual profession, hence incorrect. Not sure if he is anything else apart from a novelist. Sure, his work has been evaluated by scholars, but that seems to be due to his way of writing as per passage and his actual profession, hence incorrect. More scholarly attention will be paid to the quest. More scholarly attention will pay to the quest of the Silver Fleece than to the Dubai's other novels. More scholarly attention অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে মনোযোগ will be paid to the quest of Silver Fleece than to the novels than to the other novels. More will be paid to the quest of Silver Fleece than to Dubai's other novels. More scholarly attention will be paid to the quest of Silver Fleece than to Dubai's other novels. No information on comparison of the two novels written by the novelist, hence incorrect. Dubai's novels will come to overshadow his work as philosopher, historian, and editor. Same reasoning as A. মানে should I say novels will come to overshadow his work as philosopher. Not sure if he is anything else apart from a novelist. Sure, his work has been evaluated by scholars. Sure, his work has been evaluated, but that seems to be due to his way of writing as per passage and his actual profession, hence incorrect. Dubai's novels may eventually attract greater scholarly interest than they have to date. Novels may eventually attract greater scholars. Novels may eventually attract greater scholarly interest than they have to date. This could be as true as his work is quite famous or becoming famous in between scholars, and same is being acknowledged by the author through his sarcastic line mentioned in read above. Perhaps Dubai the novelist must wait his turn behind Dubai the philosopher, historian, and editor.
বলছে যে novels may eventually attract greater scholarly interest than they have to date. It will be shown. It will be It will be shown that the work was in philosophy later. It will be shown that the work was in philosophy later had an important influence on his work as novelist. It will be shown that Dubai's work as philosopher, historian, and editor had an important influence on his work as novelist. It will be shown that দেখানো যায় দুবাইয়ের কোয়ার্ক এজ ফিলোসোফার, একটা ফিলোসোফার হিসেবে ডুবাইয়ের যে বা হিস্ট্রি হ্যাড অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইনফ্লুয়েন্স, একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব অন হিজ ওয়ার্ক অ্যাজ নোবেলিস্ট. Not sure if he is anything else apart from a novelist. Sure, his work has been evaluated by scholars, but that seems to be due to his way of writing as per passage and his actual profession, hence incorrect. তাহলে আমার কারেক্ট কি হলো যে ডুবাস is maybe novels may eventually attract greater scholar interest than they have today, as his work is quite famous or becoming famous in being acknowledged by the author through his sarcastic line mentioned in Dread. Which of the following best describe the central issue with which the passage is concerned? Central issue here is definitely finding out the novelist novels are being considered, whether they are good to read as a novel or they can be evaluated as a scholarly work or a philosopher's work. The whole passage is around this topic only. The whole passage is around this topic only. Hence, correct answer is E. Rest are wrong because of the following reasons. The functionariness of much of the critical work devoted to Dubai's novel. The functionariness of much of the critical work devoted to Dubai's novel. I don't know what does functionariness means, but the passage does not at any point mention about the critical work devoted to Dubai's novels, hence is correct. The nature of Dubai's engagement with the issue of raising the quest of the silver fleece. No information on the nature of novelist engagement with the no information on nature of novelist engagement. No information on nature of novelist engagement.
novelist engagement with the issue of race is done on the in the para, hence incorrect. Whether Dubai's novels are of high quality and relevant to current concern. Whether Dubai's novels are of high quality and relevant. Quality of novel is not mentioned in the para. Hence incorrect. The relationship between Dubais the novelist and Dubais the philosopher, historian and editor. Relationship between Dubais the novelist and Dubais the philosopher not mentioned in the para. Hence incorrect. The degree of consideration that has been given to Dubai's novel. The degree of consideration that has been given to Dubai's novel, including the Quest of Silver Fleece. The degree of consideration that has been given to Dubai's novels. Including the Quest of Silver Fleece. তাহলে এটা হচ্ছে কারেক্ট। কতটুকু আমার সেটা সমর্থন করছে। Degree of consideration বিবেচনা has been given to Dubai's novel. তাহলে প্রথমটা হচ্ছে আমার which of the can be informed regarding Dubai's the Quest of Silver Fleece. The Quest of has at least one feature and typically would attract the attention of literary scholars and in the fourth sentence যেটা বলা হয়েছে perhaps Dubais the novelist must wait his turn behind Dubais the philosopher, historian and editor. The passage is most likely suggesting that Dubais novels may eventually attract greater scholarly interest than they have to date, and which of the following best describe the central issue with which the following passage is concerned. It's in the degree of consideration that has been given to Dubais novel, including the Quest of Silver Fleece. So this is it.